esperando. Opa. Programado para 5h34. Programado? É. Não, eu não cliquei nada disso não. É sério ou você tá Isso aí zoando? Não, eu tô falando sério mesmo. Agora apareceu. Deixa eu ver aqui. Vou abrir o canal de novo. Agora tá ao vivo. Eu tô Mas... girando. Tô girando o... Aê! Agora tá on. Deixa eu mandar o link lá no chat. Não, nem precisa. Só o pingo aí. Que aí o ping acha mais rápido. Ah, tá. Pô, é verdade. Vamos lá. Parei de gritar, desculpa, gente. Me empolguei. Me empolguei demais. Empolgadão você, hein? Muito obrigado, Juan. Bora, Naripa! O Naripa seleção. Prendeu os vagabundos, ele jogou a chave no chão. Ih, que isso? Ah, é no estilo anime, mano. Que da hora. Estilo... Ih, cagaram no pé dele, hein? Vão tentar matar ele, hein? Tem que tomar cuidado aí, Nicola. Eu falei pra você pegar o rifle, hein? Arara. A gaviota. Puta merda. A fonte faz um som muito relaxante. Ele tava bolado, fica perto ali da fonte até ele ficar tranquilo. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Que passe maravilhoso. Documentos queimados, mas dá pra ler alguma coisa? Será? A gente vai juntar tudo aqui, ó. Someone has tried to get rid of these documents. Caralho, olha May be lá, ó. important. Muito boa tarde, Fabiane. Nossa, eu tô ouvindo ela bem Boa baixinho. tarde. Ah, agora veio. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Ué, Estão todos bem? Tudo bem, domingão. tudo bem. Tudo bem, domingão. Tudo bem, Domingão? Domingão de preguiça. Porra, mó preguiça, hein? Gostosinho. Vai vir frente quente aí, calor do caralho, Fabiane. Presta atenção, hein? Essa semana vai ser doido. Ó, eu vi que alguém delícia. comentou aí, eu não tenho como ler agora, agradeço a interação, um beijo no coração. O Thiago Kossovski, ele mandou muito boa noite. Muito boa noite pra toda a região sul do Brasil, especialmente pra quem torce pro Coxa. É de frango? Eu torço, hein? Porra, aí falou minha língua, hein? E aí, o que eu faço com essa porra, cara? Folhas de papel queimadas encontradas no jardim da mansão. Tenho certeza que isso é obra do assassino. Conteúdo essencial, Cara, tá? Será que você não tem que levar até algum lugar e colar com alguma coisa?
Vou colar a mão na tua cara, Juan. Ô, mano, todo dia esse tipo de agressão, velho. Ô, Vambi, porra, mano. Mereceu, mereceu. Obrigado, Caralho, Fabi. todo dia, né? Não tem... Ó, você tá Todo certo, dia. viu? Porque eu consigo movimentar ele aqui, hein? Juan, tô removendo o tapão na tua cara. Peça desculpas. Desculpa, Juan. Juan, fala comigo, Juan. Eu tô... Não, eu tô prestando atenção no bagulho aqui, ó. Ih, já meteram até um mausoléu pro velho aqui, cara. Ó, o Thiago mandou, é isso aí! 50 minutos pra começar o jogo. Ah, o jogo do Coxa, pô. Inclusive, vai ter jogo do Santo André também daqui a pouco. Daqui a pouco, contra o... Oi, eu vou falar um negócio, eu não tô conseguindo usar o Paulistão Play, Nicão, pra ver jogo. É uma pena, né, Juan? Não, mas o problema não é a tua conta, não. É o aplicativo que não simplesmente se recusa a funcionar. É que não são todos os jogos que passam lá, você tá ligado nisso, né? Não Tem sabia, essa. peço perdão à Federação Paulista de Futebol. Pelo vacilo. Ao mesmo tempo que Tá, critico, porque devia passar. investigue os arredores da mansão. Já tô no máximo que eu consigo vir aqui. Não tem mais nada pra cá. Eu tô intrigado com o que você vai encontrar aí, Nico. Where is the horrible smell of carrion coming from? Ah não, porra, tá de tiração comigo, ô jogo filha da puta? Peço perdão ao pessoal do YouTube aí. Where is the horrible smell of carrion coming from? Quero entrar nessa casinha aqui, cara. Ah, Dá pra colar ali? nossa, Glass olha de greenhouse. fora. Must hold some rare plants. Puta, tudo isso pra isso. Ah, Plantas raras. É assim que eles chamavam na Inglaterra. mas que simetria. Todo mundo sabe que é uma estufa, né, Juan? Só chama o Eric Clapton aí. Porra, de onde pode tá vindo o fedor? Eu não quero me incriminar. O Nicola tá jogando um joguinho de detetive, Fabi. Tá mó interessante, cara. Desde ontem, né? Pô, tá mó legal, cara. A história gira, por enquanto, gira em torno dessa mansão aí? Não, esse já é o terceiro assassinato. A primeira pessoa tinha o nome e o sobrenome que começavam com A. A segunda pessoa tinha o seu nome e sobrenome que começava com B. E essa terceira pessoa, ela tinha o nome e o sobrenome que começava com C. Só que daí degringolou que o cara, o dono dessa mansão aqui, ele tinha a ver com receitar remédio para as duas outras vítimas. E aí que começou a descambar toda a investigação criminal. Então a gente tem a SWAT, a Scotland Yard, O o BOP, o DEIC, a GCM de Santo André. A Rocan, A Rocan, verdade. I've finished with this os subject. Carabinieri. Os federales. Metaforando. Caralho, aí o cara meteu até pseudociência no rolê. Canal Lucas Inutilismo. Sério? Tá todo mundo envolvido nessa investigação. Até o Celso Portiolli vai colar aí. Não, ele não teve nada a ver. Ah, então tá suave. Peraí, cara, você peraí, não viu que ele cara. gravou um vídeo em Nova Investiga York, os né? arredores da mansão. Eu não vi, cara. Eu mandei lá no grupo, cara. Eu mandei lá no grupo, ele Olha. mostrando a cidade de Nova York. Eu não devo ter visto, porque se tem alguém, uma pessoa que eu desprezo, é o Celso Portiolli e eu gosto que Sério? tá gravado aqui na internet. Façam chegar até ele. Caralho, mas por quê? Follow the alignment.
Sabe que ele tem envolvimento com as torres gêmeas? That's better. It is Aí o fedor, Nicolas. Rato morto. ram pellets. Revolting. Cara, ele ganhou um troféu Cristal de Césio Try and get how 133. brain cells to work. Caralho, Césio! Tá. Por que Tora deixou os pertences pessoais em campsite? Tora deixou os pertences pessoais... Porque ela tava com pressa de fugir, pô. Everything that Thorgray has left behind Ah, ela é uma pilantrinha, Nicolas. but he chose to leave them here rather than run the risk of being accused of No. theft. Ah, It is mano. understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. Calma aí, velho. Eu tenho que... Pô, o cara atropela as paradas, velho. Rato envenenado na cena do crime. Você achou arsênico? Ah, pode ser que não. Thorgray had no reason to kill someone who only had few months left to live. Faz sentido. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path, not far from the property. Mano, todo esse rolê só pra descobrir que tinha um rato morto, mano. Mas você descobriu que a mina não tinha interesse em envenenar a véia, pô. Ram pellets. Revolting. Yeah, that's better. Symmetrical. Mano, o que tem a ver esse? Responda as perguntas não respondidas. Que passe Puta, maravilhoso. que objetivo maravilhoso. Calma aí, cara. Eu quero juntar essa porra aqui desse... Papel. É. Observar não Someone must acontece try to get nada. rid of this dog. Ah, Eu já respondi, velho. Nossa, esse jogo tá muito quebrado, velho. Sim. Tentando colocar em cima de uma mesa. ah. Eita, consigo pôr aqui? Talvez você tenha que levar com você até o seu escritório, pô. Uma hora vai precisar, é. Com É. certeza. Esse jogo não é tão... I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Tão liberal com a forma de trabalho. Nossa. E como se eu lembrasse onde eu peguei a porra da chave do esqueleto. Hastings that I'm returning to London. Você pegou... Meu Jesus Caralho, Cristo. parceiro. Caralho. Vou guardar aqui, pode ser? Não. Porra. Eu acho que é na outra sala que você... Da sala que você veio, Nicolas. Ah, vou Dali ten- de onde tava o veneno. Eu vou tentar em todo canto. Onde der, deu. Meus pais estão causando, Catutu. Seus pés. Não, meus pais. Para de chutar o cachorro, Juan. Não, Denúncia porra. ao vivo, YouTube, Brasil. Não. Liguem pra Luísa Mel. Parque das Nações, Santo André. Calma lá, cara. Tá denunciado, Juan. Vai. Pô, mano, tipo, não... meus pais.
Denúncia removida, pessoal. Não ligue pra Luísa Mel. Entendi errado. Não, não quero Mano, ser. esse filho da puta é muito burro. Ah, eu também acho. Muito Ele é lerdo muito pra resolver burro. as... Puta, Juan, não é nessa sala não, viu? Só pra te avisar. Ah, não é aqui dentro? Não? Usar. Guardar. Não. Jesus Maria José. Minha nossa, Será que eu consigo subir a cara. escada? É lá em cima, será? Best to leave Provavelmente. Não. Eu tentei guardar aqui dentro já? Tentei. Ah, é aqui então. Essa outra sala. Nossa senhora, meu Deus do céu, velho. Tem que fazer 3 anos de Senai pra jogar esse jogo aqui. É um jogo muito difícil, Nicolas. Ah, tava aqui dentro. Não tava. Aê. Tava aqui dentro, caralho. contains the medical Aê, o homem Não, guardou a chave. mano. Ih, Não é não. isso. Aí não. Porra, aí não, Nicolas. Cu de burro, mamassaco. Então, essa live não é pra crianças, hein? Se você tem menos de 22 anos, vaza. Ué, onde eu ponho essa chave, Juan? Não responda. Eu ia. Peraí, Eu tenho queria que guardar você a chave. terminasse alguma frase com onde pra eu falar que nem o Thiago fala no cu do conde. No cu do conde. No Mano, cu peraí, velho. Ô, mano. Porra, sábado a gente tava jogando. Sábado não, sexta a gente tava jogando Warzone. Aí o cara me mandou lá no chat do Warzone. Vocês estão aonde? Aí o Thiago mandou no cu do conde. No chat do jogo, velho. Eu achei demais o bico, mano. Ô, mano, pra que eu tenho que guardar uma chave? Sério, mano. Não faz sentido. Deixa em cima da mesa, caralho. Alguém pega e guarda. Na boca do Trig. Eu tava em algum lugar assim. Será que não é no outro lá? Cadê aqueles outros dois? Onde... Ah, tô perdido já. Já não sei mais onde fica nada nessa casa. I must put the skeleton key back and inform Foi Hastings. muito. Gastou muito cérebro, mano. Onde tem as outras duas... É no urso. É no urso, ó. Não é não. Não tem... Não dá pra abrir a boca desses filha da puta. É no viado? Não, mano. Mano. Caralho, mano. O jogo é tão simples, velho. Tá sendo mais difícil que os puzzles. Devolver os... Ah, já sei, mano. Eu tenho que observar o bagulho antes. É isso, você tava correto desde o início. Perfect. Nothing else is keeping me Na, here. no bagalhetinho. Isso, filho. Guardei? Guardou. Guardei. Fecha a plaquinha. Deixa eu pegar minha parafusadeira elétrica. Hello, Hastings. I have finished in Sherstone. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burned document? Ah lá. You just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. Ah, meu. You have been of great assistance, Hastings. Calma, pingola. Please order the solution as soon as possible. Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Acessoar. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Ih, não é esse cara que é o assassino, não? Tem uma chance. Que caralho que eu tenho que fazer? Donald Fraser. O gol!
This man is tired. Tá bebendo uma cachaça, os olhos escuros novamente. Aqui, ó. Roupas amarrotadas. E as mãos fechadas. Sempre a mesma coisa. A barba pra fazer. Donald is short of sleep, and it looks as if it didn't even bother to undress before going to bed. Ah! Mas espero que ele esteja bebendo água, né? Porque nessa velocidade que ele tá bebendo aí, fi. É água que o passarinho não bebe, não. Senhor Poirot, não sei porque estou aqui. Ih! You wanted to talk, and you came to find the only man capable of hearing you. Mr. Poirot, since Betty's death, I've doubts about myself. I don't know what to do. And I keep having a horrible dream 3 nights in a row. Mencionar que não é um escritório de psicanálise. Caralho, que arrombado, velho. Have a drink, and tell me about this dream. It's always the same. I'm on the beach with Betty. Ih. I grab her around the throat, and I squeeze, and squeeze until she's dead. Her head falls back, and I see Que bolão! Vai pela igreja, vai! Isso! Ah! his face. Have you seen Megan Barnard recently? Yes, our grief has brought us together. I never really knew her before. Ih. She's really quite a remarkable girl. But I would never tell her about my dream. Why not? Is it her you are attacking in your dream? No, it's Betty. What's Betty Nossa, dead? tá me batendo soninho. Vou pegar um café. Alguém quer um cafezinho? Pô, eu aceito, hein? Eu Sem tomei açúcar, por favor. bastante. Eu, por mim, não precisa trazer, não. 2 gotinhas de adoçante se tivesse, não pode ser sem também. Os 2 assassinatos foram premeditados e cometidos pela mesma pessoa. Tá, então isso aqui prova. Donald era um homem violento. Donald não mata Megan em seu sonho. Donald está cansado. Como essa mulher deveria ser interpretada? Donald gosta muito de Mega? Coloquei um bagulho errado ali. Donald era apaixonado por Betty. Donald não mata Megan. Caralho, vou ter que comprar esse livro, Mr. velho. Fraser, I think that the real meaning of this dream is that you are in love with Megan Barnard. Please go on. Do. This dream certainly betrays your guilt. Oh. But what do you feel guilty about? Having killed your fiancé? Possible. Or forgetting her very quickly for her sister? Certainly. And this forgetting is perceived as a second death. So you don't really think I was the one who killed Betty? I do not exclude this Caralho, theory. ele é psicanalista sim, To pô. know that fact, to explain your dream and your guilt. Thank you for being frank, Mr. Poirot. You've helped me a great deal. I'm going back to Bexhill. I'll not take any more of your time up. It is late, Mr. Fraser, and you are tired. I'll sleep on the train. I like trains. Vou matar ele, hein, Juan? It's easy to sleep rocked by the sound of the wheels. Ele começa com D de Donald. Poor boy, he seems completely lost. E termina com R de Ronald. Tá vendo? Megan will take care of it. Fechamos o caso, galera. Remember, did you order the Pode ligar pra product I polícia. needed? Yes, we'll be receiving it tomorrow. Ganhou o It is bigode late. do Freud, It's mano. ready to come tomorrow morning. I have a few questions I wish to ask her. Mano, tá batendo um I am sono still here in order to brabíssimo, answer a velho. very important question. Uma coisa que não tem nesse jogo aqui é ação pra dar uma acordada.
Lembrar que ela não viu ninguém no dia assinado, acusá-la de estar mentindo, acusá-la de ser cúmplice. Am I right in thinking you said that you did not speak to anyone on the day Sir Carmichael was murdered? It's the absolute truth. Yet, Lady Clark maintained that Não, she saw you talking que to eu a fiz? stranger on the front doorstep. Really? She must have been mistaken. Oh, I remember now. I'd forgotten Olha all lá. about it, but it wasn't important. It was just a salesman. One of those traders who sell stockings from door to door. Can you describe him to me? Medium size, Minha nossa, Glasses, esses caras são muito dark ruins. suit, and a felt hat. Not the sort of man you notice. Completely harmless. That's why I forgot all about him. Nothing else? He was very hesitant and shy. Cara, o maluco que a gente viu lá outra hora tinha óculos, Nicolas. Falar que ela mentiu sobre o Sr. de Churston. Perguntar se ela pediu demissão por vontade própria, mencionar que é algo suspeito ela partir. Falar que ela mentiu sobre o Sr. de Churston. Perguntar se ela You did not leave Cheston willingly, I believe. I don't wish to lie. Lady Clark did not appreciate my presence. And Franklin could not go against the wishes of the sick lady. He's a good man, and he worries a great deal about his sister-in-law. I noticed that you left some personal belongings behind at Churston. Are you planning on returning to Churston? Who knows what the future holds? Bien. I must ask you one last question. Please reply frankly with either yes or no. If Lady Clark had died, would you have agreed to marry Sir Carmichael if he'd asked you? How dare you ask such a question? Sir Carmichael treated me just like his daughter. And all that I ever Oxi. felt him was affection and gratitude. Ela fala daughter, Nothing else. daí fala irmã na legenda. Thank you, mademoiselle. I will not keep you any longer. É, então, puta que pariu, cara. I met Thora Grey on the stairs. Depois, assim, já a chave esqueleto virar a chave esqueleto mesmo tá errado. I accused her of no these things. I simply asked her an important question she did not answer. Let us see if we can answer it for her. Let us now try and get Ih, our lá brain vai, cells to hora work. de usar a cabeça. Parece Telecurso 2000, né? Se liga aí, que hora da revisão. Pará, pá, 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 pá. Pará, pá, pá, pá. Pará, pá, 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 pá. Pará, pará, pará. Pará, pá, 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 pó, pó, pó. Pó, 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 poró, pó, pá, pó, pó. Pará, pó, poró, pó, pó. Tora se casaria com o Sr. Carmichael se estivesse viva? Essa legenda aí tá errada, hein, Nico? Tá péssima. Ué, não tô entendendo nada. Acho que é se o Sr. Carmichael estivesse vivo. Tentei todas as combinações possíveis já. Acho que você pode colocar o do Franklin, dela ser evasiva. Nossa, já me perdi completamente.
Essa daí eu tô ficando confuso, mano. Essa mina aí gosta do Franklin, pô. Ela deu um beijo nele. Mas não sabe se foi nele. Ah... Ela deu um beijo em alguém. É, mas no dia ali... Foi quando esse Franklin tava sumido ali. Uai. Caralho, parceiro. Pode pôr Carmichael Clark era próximo, ele deu o dragão. E... O último bagulho ali que eu não entendi o que é. Acha Tora encantadora. Cara. Não é possível que tenha alguma combinação que eu não tentei ainda. 1, 2, 3. Tá, não dá. Então vai esse e esse. Tá. Esse e esse. Tá. Esse. Dá um pulo no banheiro. Falou. Caralho. Tora queria casar-se com certamente. You must know how to read between the lines, Hastings. When Sir Carmichael refers to paternal affection, he's lying to himself. Read this engraving on the brooch. A dark dragon for an angel with glossy hair. These are the words of a lover, not a father. Lady Clark was not wrong. What if Sir Carmichael had fallen in love with his secretary? That doesn't mean that she forced him to do so. True, there are extenuating circumstances. She is a penniless orphan. But she's calculating. Just look how she avoided it when asked if she would have married Clark. I see. You think she seduced Sir Carmichael for her own gain, and that now she is doing the same with his brother. Praro, your world is a very dark place. Do not get carried away, mon ami. We have another more important matter to settle. Really? Yes, would you believe that Miss Grey taught me something new? Let us now try and get our brain cells to work. A outra ligação entre os assassinatos. Não objetos de valor da veneração abaixo. Essa telinha agora aí, você tem que juntar as evidências pra formar o caso? Isso, você tem que, na verdade, você tem que responder aquela pergunta que tá lá em cima, ó. Cada vez que eu investigo alguém, cada vez que eu interrogo alguém, eu ganho uma bolinha dessa daqui, eu descubro uma parada que aconteceu.
Ah, tá. Daí eu tenho que responder as respostas de acordo com essas paradas que vieram aqui. Ah. Caralho. It's perfectly clear, Hastings. Perfectly clear. Indeed, a stalking seller visited Andover, Bexhill, and Churston on the day of each murder. We have our suspect. This should be of interest, Job. Você ganhou o prêmio Martelo de Thor. Meu Deus do céu. Mano, caraca, eu não tanco Chief que. Inspector, we are looking for a stalking Eu não suspect. reparei que no segundo assassinato tinha um vendedor, cara. Yes. Contact all the No stalking segundo... É a meia da menina lá. No, he A mãe, na verdade, comprou a He meia. sells door to door. Caralho, vendedor de meia é de fuder, mano. Tipo, o cara. Esse é o trampo do cara. O cara só. Ele é especialista em vender meias. Ele não vende roupa. Vestuário. Olha lá, olha lá. Doncaster. Ah, vamos para. Mr. Cust. Cheltenham. You shouldn't travel today. You don't look very well. Cheltenham. I have engagements. I must respect them. Só vou pegar uma água, lá já volto. Caralho, é o Carlos Eugênio Simon. Can you get the Assassino. post, Hastings? Ih, caralho. And why don't you go and get it yourself? Très bien. Très bien. What's going on? I've never known Hastings to be so disagreeable. Clima tenso entre os brothers. Vou pegar uma água, já volto. 166 a glicemia. Colete a correspondência. Deixa eu anotar minha insulina aqui. Insulina não, minha glicemia. Quanto deu? Deu quanto? Deu 166, é isso? Tô doidão? Tô loucão? 166, galera. Tô tirando glicemia Porra! pra caralho. Calma, pinga. Detesto o jogador burro, ainda mais se for inteligência artificial. Burrice artificial. Ô, mano, ontem eu joguei de madruga uma partida de DMZ. Eu joguei sozinho. Cara, só tinha bot blindado, pinga. Porra! Eu não sei, eu consegui extrair, tá ligado? No veneno. No final, ó, apareceu dois caras no último helicóptero. Eu falei, tipo, ô, me deixa entrar no seu time. Os caras deixaram, tá ligado? Senão eu tinha me fudido. Velho, nossa, foi um absurdo ontem jogando. Que loucura, mano. Absurdo, cara. Ô, mano, o bagulho que aconteceu com os Yanomami, velho. Vai se fuder, parceiro. Com quem? Com os índios Yanomami, mano. O que aconteceu?
Então, basicamente, agora que os caras assumiram, eles foram ver que eles estão precisando de ajuda. Porque eles foram deixados. Agora, entre aspas, né, mano? É. Porque eles foram deixados sem comida, sem o básico do básico, cara. Tipo, acharam os índios como se eles fossem os judeus nos vagão de trem da Alemanha nazista, porra. Os caras só Nossa. pele, mano. Pele e osso, tipo, pele e osso, a pele entrando pra dentro do corpo, sabe? Horrível, mano. Tipo, é uma situação horrorosa, cara. Horrorosa. Você não pode nem alimentar os caras, tipo, dar um pratão de arroz com feijão pros malucos, que eles morrem se eles comerem, tá ligado? Tem que ser na moralzinha, tem que levar no hospital. Porra, cara, é uma situação de merda, cara. De merda do caralho. Nossa, que loucura. Opinião do Estadão. É natural que Lula fale do 8 de janeiro a todo momento, mas um verdadeiro estadista não remói ressentimentos. Ao contrário, deve agir para serenar os ânimos e não atiçá-los. Caralho. Os âminos, né? Os âminos. Alguém tinha que. Eu ia falar um negócio e ia complicar você, né? Os âminos, né? Os âminos. Alguém tinha que dar um tapão na cara do Estadão, cara. Do Estadão, eu não falei de uma pessoa, do Estadão. Alguém devia dar um tapa simbólico nesse jornal, filha da puta. Se bem que, sei lá, né? Eles podem falar o que eles quiserem disso, mas alguém devia dar um tapão nesse sentido, entendeu? Falar, Estadão, cuzão, fora do Brasil. Mathematical and statistical Do Timão. Então, cuzão, vai pro Afeganistão. September the 9th, 1935. The alphabet Estadão, murder, cuzão, methodical nadou murder. em Cubatão, sei lá. It's Eu tô ruim de rima. alphabet murderer will kill again. Could it Nadar be em possible Cubatão deve ser uma maravilha, parceiro. in his next crime? Você sabe nadar, It is Fabi? easy. As soon as we Sei. know the ratio of towns, cities and villages Porra, eu não whose sei, names mano. begin with a D, and the ratio of English people whose Mi- names Minha are mãe me spelled the ensinou a same. nadar no mar, de um jeito On the one hand, grotesco. the ratio Te of jogou no mar towns, e você teve que cities and sobreviver. villages in England, the names Exato. starting with D, Caralho, meu. and on the other hand, Sua the mãe ratio é of old English school, tá? people with a name also starting with D. After this initial calculation, it is easy to deduce the Sua likelihood mãe of actually being murdered if you belong to the target é population. old school. Go to the Ela last perguntou page de to você find out hoje. results and details Pô, on manda the um salve pra ela, calculations. meu. Daily Blag. August Preciso ir 31, aí, meu. Essa que é a verdade. Eu preciso parar de ser otário Moustache e... at half mast. Isso é verdade. Poirot's repeated failure in ABC case. Sometimes small things trouble great men. Hastings, faithful corroborator Pisou of the na legend detective, was cabeça. subjugated. 3 mornings in a row, confided to us, the cook broke the egg yolks Música. when preparing Poirot's breakfast. This apparently Tem umas casual músicas de event igreja que has tem umas greatly paradas meio disturbed my violentas, friend, né? to the point it breaks his concentration and slows his Teve judgment. green hoje? Pô, eu não Also sei, hein? noticed Deixa eu his ver. mustache, of which he is so Preciso proud, descobrir. being duller than usual. Poirot, I assure you I haven't said any such thing to Ah the não, Viana journalists. tava afirmando que teve green. Caralho, filho da puta aposta 5 pila. Porra! Caralho! Eu preciso conferir minhas outras apostas. São Bernardo e Santos. 9-0 pro Santos. Vai ser às 6h30 o jogo. Oh, Mr. Poirot, I'm quite sorry for you. Grêmio e Caxias do Sul. First you don't succeed. Try. 14 gols do Try Soares. again. Acabou um gol do Soares, um gol do Bitelo, Type of 2-1 Grêmio. Bitelo. É o nome do é o nome artístico do cara. take place in Doncaster on September 11th. Isso fica pra depois. Frente da Breeze, não. Ih, que... Pô, a apostinha que eu fiz ontem nas Quite competições sorry for you, internacional foi James. pro caralho. A do Grêmio deu certo. Torcer pro What Pra comes for the acertar letter outra. T?
Que parada, hein? Compare. Poor Mr. Poirot. I'm quite... It is not the right time. Monarque converte as pessoas ao comunismo graças às suas falas. Caralho. Eu tô viciado, cara. Almoçar pra mim agora é ver vídeo de react, cara. Enquanto come, tá vendo vídeo. Let us examine this more closely. Certain characters in the two letters may have similar defects. Yes, this I is weird. Ah, mano. Yes, the I characters in the two letters do indeed have the same defects. Caralho. Tem uma referência de uma música, cara, nessa carta que você tá lendo, Unicão. Confirm my theory. Diz aí. Quando ele escreve ali, We have a long way to go still, Tipperary. Tem uma música de 1900 e cacetada que fala isso. It's a long way to Tipperary. Música velha pra caralho. That's right. Tá The certo. characters in the two letters do indeed have the same defects. E essa música virou inclusive canto de torcida de alguns clubes. My theory. The W is not printed properly. Pelo menos de um clube. Não garanto vários, Of mas course, pelo menos um. the W characters in the two letters do indeed have the same defects. O próximo incidente acontecerá na praça de Doncaster, em 11 de setembro. Procura o Celso Portiolli aí, Nico. Hastings, strikes again. Chief Inspector Jack. He's on another line. Prêmio Gatinho Ronronando. It is from Hercule Poirot. Tell him ABC strikes tomorrow in Doncaster. He must call me back. Very well, sir. Very well, sir. Yeah, now I'm going to see what I can find from these burnt documents. É, cara, isso que eu queria fazer, porra. Hastings, if you do not mind, I would like you to take a few notes. Yes, yes. Você vai passar o ácido boriflático lá no bagulho. So, how are you getting O on? Hastings tinha falado que você precisava de um ácido nananãs lá pra fazer essa porra. Uhum. Vamos ver. Let's see. Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Churston, Devon, population 500 inhabitants. Hourly of trains. London, Churston. Trains of evening. Ah, não vou anotar nada desses números aí, vai se fuder. Newton about 11 a.m. It's a long way to Mucumbura. London, 11:45 p.m. Newton about 6 or 8 a.m. Churston, 7:15 a.m. It's a long way to I Tipperary. lock my
revolver in. It's a long way to go. It's a long way. Você tem um revólver, hein? Bom saber disso. Importante. Será que ele lutou na Grande Guerra? Se ele lutou na Grande Guerra, o homem tem mira. Pô. Nossa, cara, acho que eu dei uma cansada, viu? Tô conseguindo pensar. Provavelmente é aí na mesa mesmo, mano. Ó, tem uma mesinha pequenininha ali do lado do sofá. Ele não tem ácido, pô. Ah. Arranquei uma espinha do braço. Tomar insulina pra comer minha janta. Importante. So, how are you getting on? I'm ready to take notes. Tô precisando de uns, sei lá, 47 milhões de dólares. Só? Ah, tava bom, né? Precisa ser todo o dinheiro do mundo. Só uma boa quantidade de dinheiro do mundo tava bom. Já dava pra fazer uma bagunça. A baguncinha. Now, down to work. One of Oxi. these needs putting in. Ave Maria. Calma aí, ô cavalo. E aí? Interesting. Ah, Opa! Tá montando um negócio aí, This hein? page is finished. That's done. 3 more to go. This page is Child's Play. Mas vou falar, porra, chega a ser peculiar o cara achar papéis rasgados e semi-queimados, né? Não queimadaços pra caralho, sem recuperação. Sinal de que quem queimou, queimou que nem o rabo, né? I think that this is O cara right. tava afim de ser encontrado. O cara não tava afim de guardar This segredo, não. page is finished. Calma aí.
And Como that's é, too Juan? Pega bad. leve, porra. It's easier. É um É tudo criminoso fictício, Juan. É um crime burro. É um crime burro, Nicola. Muito burro! This page will be reconstructed in a flash. Nossa, mano, eu tô numa paz que eu nem acredito, velho. Mas ó, pensa, se eu tivesse os 44 milhões, falei 47, né? 47 milhões que eu queria agora há This pouco. page is finished. O que que eu faria? Eu ia colocar uma TV aqui, ó, na frente da minha cama, mano. Saca? Na parede. E eu, pra poder inclinar ela, eu sentar onde eu quiser pra ver a parada, eu ia ficar aqui deitadão assistindo. Caralho, tipo, Juan. lá, Você lá, pode lá. fazer isso hoje, Juan. Não precisa de 47 milhões pra isso, porra. Ah, não, mas aí eu ia comprar cama, ia comprar colchão, ia comprar TV nova, ia comprar cabo HDMI, eu ia comprar provavelmente uma régua, uma trena, uma furadeira, Outra? um aspirador de pó, furadeira, uma furadeira pra concreto, né? Ah, Juan, você, porra, Juan, você tá vendo? Você tá dificultando a tua vida. Por que você não Não facilita tô. a tua vida, porra? São ferramentas Ah, Juan, necessárias, menos 10 cara. pontos pra você, Juan. Caralho, olha aí. Não, Porra. tomou. Menos 10 pontos. Tô anotando aqui. Pô, eu ia aumentar a janela do meu quarto pra entrar mais vento. Eu ia comprar a casa do lado pra demolir ela e entrar um sol aqui. E fazer uma casa baixa. Page is finished. Aí você tem que fazer uma casa de cachorro, né? Constructed. É porque é mó casona grande, tá ligado? Tem 2 andares a porra da casa. Antigamente tinha uma casinha pequenininha que entrava sol pra caralho aqui no meu quarto. A bottle of solvent. Depois de 2006 isso acabou. Eu acho que é The cloth 2006, is não now tenho certeza. soaked with solvent. As faltas de câmera fotográfica não ajudam, mano. Nesses Olha essa registros. animação, cara. Meu Deus. Got it. Make a note, Vamos Hastings. lá. Make a note. Mrs. Quero ver. Arisasha, Chapona, Outra and vez. Andover. Tracheitis, hemoptysis, prescribed laudanum. I got it. Look. Poirot, where on earth did you find these files? On a fire at the bottom of the garden at campsite. All right, but where did the person who burned them find them? Alice Asher, shopkeeper in Andover. Leia os Tracheitis, documentos hemoptysis, reconstruídos. chronic cough with loss of blood. Prescribed laudanum-based cough medicine. Betty Barnard, waitress in Bexley. Chronic bronchitis causing dysphonia. Advised to stop smoking. Alexander Bonaparte Cust. While wounded, much to gas and head Opa, trauma. pega. Pulmonary emphysema. Hemoptysis. Coughing fits with blood. Suffers from absences and amnesia. Dick Dudley Dunbar, owner of the Black Swan Hotel in Doncaster. Asthmatic, heart disease, heart condition. Let us now try and get our brain cells to work. Caralho, todos os assassinatos aqui no joguinho que o Nicão tá jogando, Fabi, tem problema de tosse. Porra, fiquei triste agora. Ainda bem que não é o caso ABCDF, né? Que senão a próxima era você. Caralho. Os documentos vêm dos registros de paciente do Dr. Clark. Ou seja,
O tal do Dodoga, dono do hotel, vai se fuder agora. É só um assassinato só ou são vários que você tem que resolver? Vários. Mas todos eles são causados pelo mesmo serial. Assassino com número serial, tá ligado? Uhum. Any news, Chief Inspector? Atenda o telefone aí, ô Nico. Estalajadeira. Caramba, o que é isso, velho? Alexander Bonaparte Cust. Yes, Alexander Bonaparte Cust. Dick Dudley Dunbar. Opa, errei. ABC, caralho! Agora que eu entendi. Ah, vai se fuder, mano. Look for him at the Black Swan Hotel. What? How do you know he's there? Trust me, Chief Inspector. You appear to be very sure of yourself. Very well. I'll call the Black Swan straight away. The owner is going to get a shock when he learns that there's a murderer under his roof. Do your best, Jap. You can count on me. Hastings, everything is at stake. With a little luck, our main suspect will soon be under lock and key. So, has Cust been arrested? Yes, the Doncaster police are sending him by train. That is good news. But why so gloomy, Chief Inspector? Well, when I told the hotel owner that he was sheltering a murderer, he collapsed. Is dead? No, fortunately, but it has taken its toll on him. It has to be said that with his name starting with the letter D, he had every reason to fear Cust. Bet he was going to be the next victim. Caralho. Come now, Chief Inspector. He's at the hospital and the doctors are taking good care of him. You think so? Of course. Do not feel down, Chief Inspector. Let us focus on our investigation. While we're waiting to question Cust, we could search his room in London. Where does he live? The Marbury Guest House. I'll see you there. Yes, but start without me. First of all, I have to sort out a few details for Cust's transfer. I understand. À bientôt. Hastings, we are making good progress. Please go and search the room of our number one suspect. A bientôt. With pleasure. I did have a dentist appointment, but I'll cancel. The dentist. So that is why you are so nervous and bad-tempered. A visit to the dentist is never an enjoyable prospect. But an unavoidable one. Go to your appointment, Hastings. I will manage on my own. To Marbury Guest House, Oh, o please. Naripa, ele se importa com a saúde do doidinho aí. I've been going past this modest guest house for so long. Marbury I would Guest never have House. thought that the ABC case would lead me here. Uma pocilga, né? Calma aí, ó. Marbury. Uma There is a very pretty espelunca. village by this name in Cheshire. Preciso de mais sinônimos de pocilga.
Marechal Deodoro ali na Found the real parede. master of this house. Um gatinho. Retrato de gato. There is no need to Travesseiro worry com about the household cabelos. cat. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what Rolha it na pleases. ponta de um pedaço de corda. Eu acho que isso daí é um berço de criança. Certa resposta. É um jogo de detetive, Nicola. Eu sou muito bom nesse tipo de coisa. told me that you might be coming. Olha essas opções, cara. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. One moment, please. How did you know that Cust had underlined Pô, caiu? Doncaster in his railway guide? Aham. I went and had a look in his room. I see. Do you make a habit of searching through your lodger's belongings? Well, what are you going to do later? I bet you're going to poke around his room too. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? He's rather queer. He talks to himself. He has a bad cough. Because of the war, he says. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Desligou o play, tô voltando. Where was the stains on the shirt? Can't recall. Cust used to travel for his work. Is that correct? Yes, although he was unwell on trains. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No idea. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cuss rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah, I remember one thing. Bexhill by the sea, right? Indeed, it is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Suspicious, huh? Very interesting. Please continue. I also forgot to say that he started buying newspapers that talked about the case. When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Churston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Take the key on the counter. I don't think my register will help you. Mr. Cuss rents his room all year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. The truth is becoming apparent, and I have something to say to Mrs. Marbury.
woman appears to be in bad mood. Movimentos convulsivos. Mrs. Marbury is taking out her bad mood on the evening meal's potato. Right. Is that all? When are you leaving? Caralho. I have something to say to Mrs. Marbury. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman on the day of the Bexley murder? Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? If I did, it was because Mr. Cust wasn't here. What about it? It doesn't matter, provided that you remember to change the sheets. Of course I changed them. I keep a nice clean establishment, I'll have you know. Laudanum Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Asher. This subject will probably be useful to me. Galerinha, eu voltei. Muito boa tarde, Juan. Boa tarde, Juan. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Diethyl barbituric acid, Johnson Company. Ácido dietilibitúrico. Meu Deus do céu. It is a powerful sedative. This subject will probably be useful to me. Da hora. Gostamos. War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust, Devonshire Regiment, was published on the London Gazette on May the 10th, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch, wounded on the Somme front, victim of a gas attack. Corporal Cust greatly deserves his distinction. Muitos detalhes. I have to get the ribbon. How am I going to do it? Ah, Ah, tá. 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 Tá.
Something is blocking the ribbon. Something is blocking the ribbon. Que parada, hein? The right-hand heel has been removed. Ah, The left-hand heel has been removed. Something is blocking the ribbon. Winter. Something is blocking the ribbon. ai, caralho, mano. O jogo é muito aleatório, velho. And here is the ribbon. Let us see if it was indeed used to write the letters sent by ABC. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Did Cust drop it when he opened the window? Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? John Milligan, Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Ih, cara. Foi Further to our pênalti, mano. Tá letters tirando. dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter we will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get a room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. A long-bladed knife, a murderer's weapon. This object will probably be useful to me. Caralho, velho, ele tá roubando tudo do quarto do cara. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. Caralho, isso aqui é um lápis, velho. It's an ABC. ABC guys, enough to sign about a dozen murders. It's closed. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string.
stockings. ABC guys, enough to sign about a dozen murders. Não, boa. Trousers, white shirts. Everything has been washed very well. The Bexhill daily paper, dated from the day of the Bexhill murder. Most probably the basting dress repaired by Mrs. Marbury's expert hands. All the main articles referring to the ABC case are here, from the Churston murder onwards. Nothing before that date. Primeiro botãozinho? Nossa, nada a ver, velho. Ah, não. Tudo a ver. Ai, The caramba. register shows that Cust did not sleep at the guest house on the day of the murder. Where was he? Bexhill. The Bexhill paper reveals it. Cust bought this newspaper in Bexhill on July the 25th. This dark stain. It could be blood, but goodness knows how long it has been there. No use continuing the inspection of this room. I've seen all there is to see. Eu só encontrei esse aqui sem querer, da mancha. É, pra ganhar uma gotona dessa. Fale com o Jep. Tá, eu saio daqui. Goodbye, Mrs. Marbury. Thank you for your help. I look forward to seeing you again, Mr. Poirot. Chief Inspector, Ah, I was about to leave. Good evening, Chief Inspector. Welcome. Please excuse me, I must go to the kitchen. I'll leave the key of Mr. Cust on the counter. I'm sorry I'm late. I've spent ages with the Doncaster police. And you? Ages. I have established one fact. On 3 occasions, Cust was at the scene on the day of the crime. I had best talk to Job. I've listened closely to what you have to say, Poirot. For me, there's no doubt Cust is guilty. Do you have any element that might prove the contrary? That is what we're going to look for. vai pra cima, Let's porra. now try and get our brain cells to work.
A inversão foi boa, os caras que não correm. Ai, bosta de novo. É. Boa, Juan. Guilty. The evidence against Cust is overwhelming. His presence at the scenes, the knife, the blood-stained shirt, the ABCs in a box. C'est vrai. However, the blood Mrs. Marbury saw on Cust's shirt may have been his own. According to his medical records, he suffers from hemoptysis. The murderer cuts a Carmichael's throat from behind, and the blood spurted outwards. You would expect the murderer's shirt to be stained on the sleeves, not on the buttonholes, yet we see quite the opposite. You would expect the murderer to keep the newspaper articles about his crimes. But Cust's collection starts in Cheston, as if it discovered the case rather late. Okay, it's troubling, but it doesn't change my mind. There's small details that we should be able to clear up by questioning Cust. When can you talk to him? Porra, mano, na cara do gol. Doncaster is sending him to us on the first train. Are they questioning him already? He says he can't remember a thing. It's plausible. Doctors say he suffers from absences and amnesia. Mrs. Marbury has confirmed this. He may have done the murders in an altered state. A familiar situation. It's not enough to clear his name. Dr. Thompson insisted that even if you don't know what you're doing, you never commit a murder without wanting to. Très intéressant. I shall remember that. Très interessant. I'll go and examine the suspect's room. Chief Inspector, I took the liberty of removing a few clues to Examinator. All right, we'll discuss them tomorrow. In the meantime, I'm going to see if you've missed something. Sir. To Scotland Yard, please. Provavelmente ele vai estar em outro lugar. Mas o Nika falou que precisa ser inteligente. Não, não precisa ser muito não. Eu tô conseguindo jogar, porra. This man is not in good shape. Ah, manda o link pra ela e vê se ela curte. Tá nervoso. He is worried and very tired, and other police have been hard on him. He is worried and very tired, and other police have been hard on him. What do you want from me? What do you want from me? Good day, Mr. Cust. I am Hercule Poirot. Ah, you're the detective. Yes, I am the person you have been sending the letters to. I didn't write these letters.
I've already said so. Ué. Très bien. You did not hide these letters. But the question remains, who did? Probably one of my enemies. I have many. Bom, queridos, vou dar uma saída, daqui a pouco eu volto aí. Demorou, Pingola. Valeu. Valeu! Qual é? I do not believe that you are capable of murder, Mr. De Cust. volta. Fala, João. I hope not. E aí, Nicolas? E aí, Fabi? E aí, Juan? E aí? You suffered during the war. It's true. I was wounded. I suffered. But the army was the only place I didn't feel inferior. No questions. Just orders to follow. But ever since you were wounded, you have absences, bouts of amnesia. And headaches. Eu te entendo, cara. Dor de cabeça é foda. Professor Clark treated you. Yes, a few years ago he really helped me with my burned throat. Of course, you never considered killing a doctor who took such good care of you. No. No, never. Do you deny being at the scene of the crimes? So? There was no harm in being there. It was only for my work. You were seen at all the crime scenes. Yes, I was. I travel a lot. But not for pleasure. I am terribly unwell in trains. But I had to respect my engagements. My employer gave me very precise written instructions about the towns I had to visit. Let's see. The company you claim to work for, Silky Legs, has never heard of you. And as for these letters they sent you, they were written on your own typewriter. The company sent me the typewriter when I started working for them. Yes, but the letters were received afterwards. So it would appear that you typed them before sending them to yourself. I don't remember. Good God! I don't know what's happening to me. My head hurts terribly. Ih, mais um com tremelique. He is prey to a terrible anxiety. Is it remorse? Or simply the pressure of the questioning and the train journey? He is prey to a... He is in no state to reply. He is prey to a terrible anxiety. Is it remorse? Or simply the pressure of the questioning and the train journey? Dá uma cervejinha. I am not going to leave before having finished questioning him. Calma, caralho! I know this medicine. It is a powerful sedative. Laudanum, a medicine. I know this medicine. It is a powerful sedative. Take this. It will help you.
Que água, caralho. O negócio é química, Juan. I think I'll be fine. Let us see, Cust. Look at me. You know very well that you committed these murders? Yes. Ih, que But parada, I'm hein? not wrong in saying that you do not know why you committed them. No, I don't. Let us leave Cust alone. He's at the end of his tether. And what conclusions have you drawn? Plenty. It might help us to understand him a little better. Let us now try and get our brain cells to work. Há alguma pista que não indica a culpa de Cust? Ele não tinha motivos. É de esperar que o assassino guarde artigos de nada, mas... Ah, tá. Esse aqui é com certeza. Podemos dizer sem sombra de dúvidas que Cust é culpado. Inocente, cara. I don't see any clearer than before. This is worse. There is one point to highlight. C'est curieux. Cust admits that he killed, but he does not know why. What did Dr. Thompson say? Even if Cust killed while in an altered state, it still must have been his deepest desire. He must have had a motive. Let's keep it simple. Never mind his motive. He confessed. But you see, he can confess to anything and everything. He denied the murders and then he confessed to them. He confirmed that he never typed the letters. Then, with great ease, I managed to get him say quite the opposite. Come on, he behaved like a guilty man. He lied to his landlady. Because deep down he believes himself guilty. From the papers, he noticed that he had always been at the scene of the crimes. He must think that he killed and then simply forgot what he had done. How can you be so sure? Let us look at his psychological profile. You will understand my point of view. Let us now try and get our brain cells to work. Puta que me caralho, viu?
Christie é sedutor. Ele passa a mão nos trem. O que tem a ver, cara? You see? Cuss character is quite the opposite of the murderer's. But if he's a madman, can we really talk about his character? You know very well that our murderer does not behave like a psychopath. Apart from the signature, there is no ritual. Voltamos à estaca zero. Very well. You're right as always. So we have no confession, no culprit, no suspects, nothing. And all that after 2 months of É, você é burro para jogar esse jogo. Have faith. Just give me 24 hours. Bunda, então? Tá. Vá para casa, nossa senhora. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Oh, ah não, ali é pra entrar ali. Aqui não tem nada aqui. To White Heaven, please. Que parada, hein? Cust's arrest is a great success for you, Poirot. It's all clear now, except maybe 1 or 2 details. Olha, já queimou o filme do cara. The devil is in the detail. The devil is in the detail. Patience, Hastings. Everything will be clear once our guests arrive. Best be prepared. Slip a revolver into your pocket before they do. A revolver? But Poirot, what are you afraid of? Trust me. It is important you carry a weapon for this meeting. I will lend you mine. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. The white ammunition are blank cartridges. The others are real bullets. I have to choose the type of bullets to load. The revolver is loaded with blanks. I still have time to choose real bullets. The revolver is loaded with real bullets. I still have time to choose blanks. The revolver is loaded Se with tem blanks. bala de festim, é pra usar a bala de festim. Caralho. Ah, já vi isso aí, tá bom. Beleza. Fotos de não sei o que, não sei o que lá, beleza. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to Surtout play pas. your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon. What about telling me what you have in mind? Surtout pas. You wouldn't be able to play your role. Wait 1 moment, I will bring you my weapon.
Tá aqui, Juan! Voila, I don't trust you with my weapon. It has hardly been used. It is almost new. Bigode de Gandhi, eu ganhei o troféu. Chief Inspector, Oi. is that you? Oi, tudo bem? Yes. Sorry, but we haven't found anything. É o Have you gancho. checked the typewriter? And the packaging, the letter, and the ribbon reel. We've only found prints left by Cust and his landlady. Está la loja. Que é isso, cara? So, are you still going to hold your meeting? Of course, Chief Inspector. I can hear my guests. Ah, você tá drogado, caralho. O Juan é meu amigo. Não chama ele de drogadinho não, viu? Zé Maconha. Cracudo. Yes, Eu sempre te and the defendi. stockings he saw drove the same brand as the ones found at my aunt's. This is all true. However, Sempre the case defendi is not você, closed Juan. if some questions remain open. And one question is, why did the murderer send me his letters? Why did he challenge me, Hercule Poirot? Perhaps he wanted to play with you, to taunt you. Sei. Xenophobia? Maybe he didn't like you because you're foreign. Meu Deus do céu, as ideias. I may be wrong, but maybe by provoking you, he was looking for glory? All these theories should be studied. Let us now try and get our brain cells. Saúde. Obrigada. Por que o assassino errou o endereço? Tô burro, hein? Tô burro. Ah. Esse bagulho não faz sentido, velho. É, faz sentido. Faz sentido depois que eu leio a resposta, né? Porque o assassino manda as cartas pra que poderá. Ué. Vê se isso faz algum sentido, cara. Is everything clear now? Você quer ouvir uma coisa que faz You might sentido? like to explain your reasoning again. Quero. Of Eu course. te amo. Ah, aí, pô, aí você faz a minha semana ser maravilhosa, João. Aí você, pô. Então só que a minha semana já acabou. É isso que você tá However, in falando. Chester, Não, aqui tá vindo aí, cara. the village has only 500 inhabitants. With advance warning, it would be easy to arrest him. Therefore, the murderer delayed his letters deliberately with the wrong address. The plan wouldn't have worked if he'd sent it to Scotland Yard or the papers, because everybody knows their addresses. The mistake would have been corrected, and the letter would have been on time. That is why the murderer chose me as the recipient.
Because for his plan to succeed, it was necessary for at least one of the letters to have a wrong address and get lost. It was very cunning. Absolument. It is a very subtle plan. It matches the profile we have drawn up of him perfectly. That of an intelligent, daring and calculating murderer. But that's not how you describe Cust. You are quite right, mademoiselle. Like you, I find it hard to believe that this dull character is the clever murderer we are looking for. Do madmen... I mean, if he's mad, he might have two very different sides. No doubt. But the murderer is not mad. All the specialists agree that he does not have the profile of the psychopath. But if Cust is not guilty, how do you explain his presence at the scene of the crimes? Mr. Clark, the answer to your question is in the medical records of your brother's patients. Documents which Cust most certainly did not have access to. Let us now try and get our brain cells to work. Caralho, cara. Como explicar a presença de dicas nas cenas do crime? Viajando bastante de trem, tá. Pô, ele é vendedor de porta a porta. Tô burro. Tô burro. Calma aí. Não. Pô, ele é vendedor de porta em porta e ele tenta superar um jogo com o movimento viajando bastante de trem, cara. Pô. Ou esse daqui, que ele foi pra... né? Eu tô pistola, hein? Não tem nada falando pro dele, cara. Dr. Clark's patients' records provided a very useful list of potential Ficando com victims, fome. sorted by alphabetical order. The killer definitely used it, explaining the fact that all the victims were former patients of the doctor. It is this fact that clears Cust once and for all, because he never had access to these records. So how did he happen to be at the scene of the crimes? Either the murderer sent him there, or Cust was following him closely. Cust's highly suggestible nature leads us to the second hypothesis. The murderer was manipulating him. He systematically sent Cust to the towns where he was going to strike, so that the suspicion would land on the poor man's shoulder. That's evil. What sort of killer could have such a plan? And what would he gain from three completely different murders? Indeed, it seems unlikely that the same murderer committed all the crimes. What should we take from that?
Não sei, que apertar. Por essa eu não esperava. Just one murder was of benefit to the murderer. The others were just diversions. On reflection, there is only one conclusion. The murderer killed once out of interest and twice to divert our attention. This reasoning points at two potential culprits. Franklin Clark. Donald Fraser? Yes, mademoiselle. That's good thinking. Mr. Fraser may have killed Betty out of jealousy. Mr. Clark may have killed his brother in order to inherit his large fortune. Both have a motive. But Donald did not have access to Dr. Clark's records. Please allow me to disagree with you, mademoiselle. He works for Court and Brunskill, one of whose clients was Sir Carmichael. It doesn't prove that I went to Comeside. You could have done it, and you may have used the opportunity to take a look at Sir Carmichael's records. You think I'm guilty? You or Mr. Franklin Clark? That's ridiculous. Both of you have a motive. The question is, which of you has the profile that most resembles the murderer? Let us now try and get our brain cells to work. Jesus. Sim. Jest. Já põe a algema nele. Donald may share many character traits with the murderer, but he does not have his cold indifference. He has a temper. It is hard to imagine him planning anything. Also, jealousy is his motive, and crimes of passion are rarely planned. Right, I suppose it's my turn to be subjected to the same scrutiny. Absolument, Mr. Clark. Here we Let's now go. try and get our brain cells to work.
sedutor. E se é peidão, é sedutores. Tá ficando russo pro Franklin. As you have all seen, there is a disturbing similarity between Mr. Clark's profile and that of the killer. In actual fact, it is exactly the same. Vou tomar um banho, galera. Mais tarde eu estou de volta. Demorou, Fabi. Tomem banho, lavem o sovaco. Muito obrigado pelo lembrete. Também. No, you had to act quickly. Ih, que papinho, hein, Juan? Dizer que Franklin foi impaciente, dizer que Because of Miss Grey. Mademoiselle, although you haven't been telling the truth, there is no doubt in my mind that you would have found a way to marry Sir Carmichael after Lady Clark's death. For you, Mr. Clark, it was a disaster. If Miss Grey had children by your brother, you would not have inherited a thing. You realized the danger after reading several letters from Comside, especially one in which your brother opened his heart to you. So you hurried home from China, and you took action. In truth, Cust was no more than a puppet manipulated by the real culprit. You, Mr. Clark. Such an imagination, Mr. Clark. In fact, nobody manipulated Cust. The famous instructions he received by post. He wrote them on the typewriter. We know that for sure. Oh no, you know perfectly well. That is not true. Eh bien voilà, light has now been shed on the ABC murders. Your theories are ingenious, but you haven't any proof. One point to him. For the moment, I have no material proof. Either I admit to it, or I bluff. Proof is easy to find now that we know where to look. You have nothing on me. You're bluffing, Mr. Poirot. Come on, Thora, there's nothing for us to do here. Don't touch me. Thora! I understand why you never wanted to lend me your new typewriter, and why you were searching for your brother's things. And the hole you dug on the moors. What did you hide there? The knife you used to kill your brother? All right. Well played. I lose. The game's up. Caraca, cara. Olha lá. Olha lá. I'll never let you take me, Mr. Poirot. Caralho, cuzão. I'm sorry, Mr. Clark, there is no easy death for you. I expected your reaction, so I was blank. I'm sorry, mademoiselle, but your second chance has been lost. Franklin Clark will never inherit his brother's fortune. Que parada, hein? Disappointed at having missed the chance to become Lady Clark, Thora Grey left England. Donald Fraser and Megan Barnard married. On Poirot's recommendation, Mary Drower started to work for Lady Clark. The elderly lady's condition suddenly took a turn for the better. Aí, ó. And a few months later,
to Dr. Logan's great surprise, she was back on her feet again. According to this eminent physician, it appears to be an extremely rare case of spontaneous remission. Lady Clark has enjoyed very good health ever since. Journal of an Innocent. The incredible story of ABC. As for A.B. Cust, after being advised by Poirot, he made a great deal of money by selling his story to the press. And as for me, and with business booming, the Black Swan has become the #1 tourist attraction in the whole of Yorkshire, even more popular than York Minster. Muito massa. Porra. Juan perdeu o final, se ferrou. Qual que é o final? Ele descobre que é um assassino. Quem que é o assassino? É o Clark. Acho que é esse o nome dele. Não sei o que, Clark. E o Franklin, que isso é do... Merda. Muito bom, muito bom. Gostei. Só. De novo? Agora já não te ligou? Muito bom. É isso aí. Muito obrigado para quem assistiu. Tá.